Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup 27 February 2023. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. This is a market profile chart, everybody know, and this is a normal profile. We can split this profile also to understand better what is happening in the market. So, 2-3 things I am going to discuss today for my intraday trade setup. The value area the entire week, and from here onwards, the value area migrating lower low. The value is accepting in the lower price. So that's why market also came down, and now after this day there is a good overlap, and last Friday the value area was not ready to accept below this level or below this level, and migrated on the top also. Above this value area also, value was migrated on the upper side. This is one observation which I find in Nifty. This is a Nifty 50 continuation future chart, 30 minutes time frame. For getting a better understanding or getting a good information from market, we as a market profile trader, we do analysis on these parameters. First is value area, what is happening inside the value, and what is going to be happen on coming days. Okay, this is one scenario which a small positive sign was market profile is providing now, because of this value area migration on the top, overlapping with migration of top. This is one reason, a small positive side. I am not biased, but the positive side of view. Second thing, this is a HLC chart, high, low and close bar chart here, which I find that this is a multi-week low breakout failure. This is weekly chart, Nifty 50 future continuation contract, and this information what I am getting is this multi-week low was broken on last week, and the close was above this low. This means 80% of the time the market will take support and market will revisit this particular territory. This is a logical view. I'm not saying that market will visit here this week itself, but this is a logical view, the multi-week breakout failure. See, these 3 days, just go through and you can study this type of information from the market. These 3 weeks, multi-week breakout was done here, and closing above this week high, then market went up. So the same way, market breakout failure was happened here, and the reversal we can expect from here onwards. So I'm not saying market will reach here, but we can expect or we can get some information based on this type of activity in the market. Okay, what could be our thought process and what could be my intraday trade setup? നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചാർട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ എന്നും ഇതിനെ വാല്യൂ ഏരിയ ലോ എന്നും പറയും. ഈ വാല്യൂ ഏരിയ താഴോട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ദിവസം മുതൽ താഴോട്ട് തന്നെയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാല്യൂ ഏരിയ ഓവർലാപ്പായി, ഇവിടെയും ഓവർലാപ്പായി. ഈ ഓവർലാപ്പിന് വ്യത്യാസം, ഈ വാല്യൂ ഏരിയ മുകളിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ആയി. ഇതിനർത്ഥം വാല്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രൈസിന് താഴെയുള്ള വിലയ്ക്ക് ആരും വിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ വിലയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കാനാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം, ഈ വാല്യൂവിൽ വാങ്ങിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
അതിനൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് മാർക്കറ്റ് നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക ഓൾ ടൈം ഹൈ അടിക്കും എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വാല്യൂ ഏരിയ ഓവർലാപ്പിംഗ് പ്ലസ് ഒരു മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ടോപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. രണ്ടാമത് ഈ ബാർ ചാർട്ടിൽ ഇത് HLC എന്ന് പറയും, ഹൈ ലോ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഒരു മൾട്ടി വീക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഫെയിലിയർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ക്ലോസിങ് തരാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോവിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് താഴോട്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് താഴോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് മുകളിൽ പോയായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ പ്രോബബിലിറ്റി, ഹയർ ഓട്സ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പം ഈ പ്രോബബിലിറ്റി തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു 18,000 വരാനുള്ള ഓട്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് എബവ്, ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്, എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് എബവ് 17,590, 17,590, our direct target could be this first target, second target we can here, and third target this. Why? Because this poor high market how to finish, market how this there is a unfinished business also, there is a liquidity also here. ഇവിടെ ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ്സും കുറച്ച് ലിക്വിഡിറ്റിയും കിടപ്പുണ്ട്, പ്ലസ് പുവർ ഹൈ ആണ്. ഇത് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് 590ക്ക് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് 680, രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് 730, മൂന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് 790. ഈ 3 ടാർഗറ്റ് മുകളിലോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെയോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈ ഡേ ലോ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ഡേ ലോ മാർക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് കിട്ടുന്നത് 17,430 പ്ലസ് 17,330. ഈ 330 പറയാൻ കാരണം ഈ 330 പറയാൻ കാരണം ഈ ദിവസത്തേൻ്റെ ഈ ക്ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈൻ കണ്ടോ, ഇത് മാർക്കറ്റിലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഈ ലെവൽ എന്താണ്? ഈ ലെവല് 330 ആണ്. 330 ലെവലാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഈ 330 മാർക്കറ്റിൽ 330, 340 ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് മാർക്കറ്റിൽ വർക്കാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അവർ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്, എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് അറ്റ് 590, ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ദിസ്, second target this, third target this. If market opening flat and coming down, any acceptance PDL, previous day low, then we can expect 430 and 340, 17,340 is our target today and tomorrow. Maximum today itself market will give clear direction. So most probably I am interested to go long to clear this, most probably this high market how to clear. So click like button, comment your valuable feedback in comment box, subscribe our channel, share maximum share this market profile based my intraday trade setup to your friend circle and relatives. Thank you very much.